brand new day, and what does that mean? It's a brand new KKR fan camp. Welcome to yet another practice with the Kolkata Knight Riders. हमारे नाइट्स पहुंच चुके हैं शेख जायद स्टेडियम के बिल्कुल ही बाहर, जो बबल एरिया है, वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस थोड़ी ही देर पहले शुरू हुई है, यानी कि हमारे नाइट्स ने अपनी स्ट्रेचिंग कर ली, फोम रोलिंग कर ली, और अब टू वार्म अप दे आर प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ फुटी। नाउ अ कपल ऑफ पॉइंटर्स अबाउट दिस गेम ऑफ फुटबॉल। पहले तो दो टीम्स बनाई हैं। इनोवेटिव वे टू रिकॉग्नाइज बोथ द टीम्स इज दैट हाफ द बॉयज हैव इन्वर्टेड देयर टी-शर्ट्स, मतलब उल्टी पहन ली है ताकि पता चले कि कौन सी टीम में कौन है। एक टीम में शुभमन गिल और डीके है, एक टीम में, दूसरी टीम में अभिषेक नायर है, रिंकू सिंह है। अभिषेक की टीम ने फिलहाल एक गोल मारी है और शुभमन की टीम ने फिलहाल 2 गोल्स। Another rule that this game has is that you can touch the ball only twice before you let it go, and the rest of the teammates or the opposing team get the ball and play. So this is like a vastly competitive game. It's a lot of screaming happening. There's a lot of shouting, but it's a great team bonding activity. Just you have to explain. Lucky has the ball now, and let's see what he does. Let's see what he does. Smart move. So it's gone outside. It's going to come back, but this is a great exercise. They're all having a lot of fun, and we're here today in the evening. So we're going to play in that. We're going to practice in that transition period. Most of the games are going to happen at this time in Abu Dhabi, where we go from it being day to night. There will be that lovely twilight time. So we'll get to see that today as well. We'll keep bringing you updates straight from the practice. Today is not as humid. There's a nice breeze. You can see my hairs all over the place. The boys are really enjoying themselves. So it's not as hot today, but it's still early days. We've just come in. It's been like less than half an hour that we've come to practice, so we'll have to wait and find out how today goes. All right, so now let's show all of you some action. যারা কলকাতা বা রেস্ট অফ বেঙ্গল থেকে জয়েন করছেন আপনাদের স্বাগত। অবভিয়াসলি যেরকম সঞ্জনা আপনাদের বলছিল, আজকে আমাদের এখানে একটা ফুটবল ওয়ার্ম আপ সেশন চলছে টু স্টার্ট অফ থিংস, আর তারপরে আমাদের অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল উইকেটে কিছুখানি প্র্যাকটিস হবে। কিন্তু তার আগে আপনারা যদি দেখতে চান, অবভিয়াসলি আমাদের কলকাতায় তো অবভিয়াসলি ফুটবল এত ফেমাস, এত পপুলার, আর আমাদের বয়েজদের মধ্যেও ইটস আ ভেরি ভেরি পপুলার স্পোর্ট। সো লেটস শো ইউ a bit of this action before we wrap up here and probably go ahead on Facebook in some time. Welcome back to KKR Fan Camp. If you just saw us live on Facebook, you know what this is about. But if you are just tuning in, let me tell you what we're doing. I feel like a kid in a candy store because we've been in Abu Dhabi for over a month and we've been training on the grounds outside. And for the very first time, Knight Riders, we are inside the Sheikh Zayed Cricket Stadium. This is where the magic is going to happen this season for the Kolkata Knight Riders. यही ground है जहाँ पर आपके Knights खेलेंगे 8 मैचेस Dream 11 IPL 2020 में।
तो हम पहली बार अंदर आए हैं, तो हमें लगा कि नाइट राइडर्स आप हमको इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो वी हैड टू शेयर दिस मोमेंट विद यू. प्लस वी वांट टू गिव यू insider exclusive all access, so we brought you in for the very first time. We've been looking at these tall lights बाहर से, और फाइनली हम अब अंदर आ गए हैं. थोड़ी देर पहले हमने कैप्टन डीके से बात की and he was very excited about walking in. He said कि ये ground Eden Gardens के जैसा लगता है. तो अगर आप घर पे मैच देख रहे हो and you've been to Eden Gardens, you can just close your eyes and imagine you are there, and you will be with us here in spirit, supporting your favorite Knights. Of course, we'll bring to you what DK said in a little while from now. The boys are inside. They're doing some fielding drills, some catching practice. I'm going to let you go see what they're doing, and also take a look around the stadium, get used to just the atmosphere and the buzz here, because this is where the magic is going to happen this season. Guys, get running, Rico. It's Nikki. Yes, Nikki. One going up. Darren? Darren! Six! Oh. Okay, Darren, leave it. Hey! You go. Welcome everyone. Mohammad Faisal Sheikh, Marshmallow, Shashank, Sunil Prajapati, Neil Sen, Bhargav Patel, all of you, welcome to this KKR Fan Cam show. Like Sanjana was telling all of you guys, we are here inside the Sheikh Zayed Stadium, the main stadium, for the first time this season, despite being here for about almost 30 days now. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम है, और आप सब जो इंडिया के ডিফারেন্ট পার্টস से জয়েন कर रहे हो, या फिर যারা কলকাতা থেকে বা বেঙ্গল থেকে, রেস্ট অফ বেঙ্গল থেকে জয়েন করছেন, আপনাদের সবাইকে লাইক অলওয়েজ স্বাগত. আজকে আমরা প্রথমবার এসেছি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের মেন স্টেডিয়ামের ভেতরে, যেখানে আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস দেখেছেন, কিন্তু এই বছর আমরা যে আপনারা জানেন আমরা আমাদের হোম গেমস অলমোস্ট লাইক এ হোম গ্রাউন্ড ফর আস দিস সিজন, কারণ আমাদের অনেক কটা হোম গেমস, আর আমরা 8টা গেম খেলতে চলেছি এই বছরের আইপিএলে এই সেম স্টেডিয়ামে, এই শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে, যেখানে আপনারা দেখছেন খুবই একটা অন্যরকম দেখতে স্টেডিয়াম. ইন্ডিয়াতে যেরকম স্টেডিয়ামস হয় সেরকম এক্স্যাক্টলি নয়. আপনারা যেরকম ইন্টারন্যাশনাল গেমস নিশ্চয়ই দেখেছেন এই স্টেডিয়ামটা, বাট দেন লট অফ দিস অ্যাকশন অফ দিস ইয়ার ইজ গনা বি রাইট হিয়ার অন দিস গ্রাউন্ড. সো আজকে আমাদের অবভিয়াসলি অনেকক্ষণ ধরে ব্যাটিং বোলিং চলেছে, কিন্তু এখন একটা হাই ইন্টেন্সিটি ফিল্ডিং সেশন চলছে, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব কোচ, ফিল্ডিং কোচ জেমস ফস্টার এখানে আছেন, এখানে বোলিং কোচ কাইল মিলস, এখানে ডেভিড হাসি, ওদিকে অভিষেক নায়ার. তো চারিদিকে আমাদের কোচেসরা এখন ইন্টেন্স একটা ফিল্ডিং সেশন দিচ্ছে. সব প্লেয়ার্সদের আর এক্স্যাক্টলি আন্ডার দ্য কাইন্ড অফ লাইটস দ্যাট উই গোনা ফেস during the matches. তো দেখতে থাকুন, stay tuned to all our Instagram, Facebook, Twitter, all our pages, and we'll keep you close to our nights, give you all the updates that you need. Despite this IPL being very, very different, like Sanjana was just telling you a moment ago, we will bring you close to the nights through these KKR Fan Cam moments and every other update on all our social media. So just like this, as we see, অনেক আমাদের মেসেজেস আসছে. অংশু মাস্ট 786, শিবম যাদব, আদিত্য সারফ, NAPP, Pranav, lots of you guys tuning in. Welcome once again. Just Rocky wants to hear this in Hindi or English, so obviously ये just जितने आप lives देखेंगे हमारे पेज पे, there is a mix of Hindi, English, Bengali for all our fans from all over the world. Jigyansu Alifez just joining in. Hello everyone, and stay tuned guys. Make it good. As you can see, it's a very, very high intensity session going on. The perfect way to end the day. Stay tuned once again, stay safe wherever you are, and make sure you follow us on all our social media channels to stay close to the nights. So aaj ke liye good night, see you all, and we'll catch up soon again when we return to practice tomorrow at the Sheikh Zayed Stadium once again. Good night.